Bonne nouvelle pour le pays d'Haïti. que la poil fait Madame sens pour Junon nous. Britus, pour C'est seul expliquer esprit bon Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux nous. It's only God's Holy Spirit that can open your eyes. As he opened my eyes, because this was very unbelievable for me to grasp. Sambral dit nous là, il était très difficile pour moi pour me accepter. Mais so ça nous parle parler là, what we are going to talk about is both inspired, li inspiré et li gen un paquet de recherche là-dedans tout, and it has a lot of research in it. So I am speaking on Zoom because I will be sharing my screen with you from time to time. Ma parlé dans Zoom parce que m'gagne quelques slides pour moi partager avec nous. So, pour un petit patience avec moi, please be patient with me. I have my technical person here, Kevin Jeune, that is helping me. Moi, j'ai un monde là avec moi, Kevin Jeune, qui a aidé moi dans la partie technique là. So, please be patient and we'll get through this together. Si vous prenez patience avec moi, n'a fait ça nous bien pour nous faire ensemble et n'a pas prendre ensemble. So definitely, t'aime dit nous que Dieu bon Dieu sous pays Haïti. Let me tell you that God's eyes are on Haiti. And, truly your identity, God is bringing it out. T'aime dit nous que identité peuple haïtien, l'Éternel voulait que nous connaissions qui est nous. Some people might say, why is that important? Il y a quelqu'un qui est capable de dire pour qui ça c'est important. T'aime dit nous, I swear, let me tell you tonight, just think about it. Just pensez avec ça, that a child that is adopted and thinks that they don't have any parents, think that their parents threw them away and that they have no one. Ou kap just imagine que on petit qui adopté que li pense le pa gen ken moun, li se on rejeté, and in reality he's a prince or she is a princess. En réalité, ti moun sa qui paraît rejeté, c'est un prince avec une princesse. She just didn't know it. He or she just didn't know it. Just moun sa pas connaît son prince avec princesse lié. That's how I am taking it, right now. C'est comme ça m'apprend qu'on y a. I believe that not only the Haitian people, pas seulement peuple haïtien, but the black race, la race noire is very special, très spécial. And let me tell you, there is, I won't go over it tonight, parler de partie ça trop à soin, maybe another time, parce que, there's so much to talk about. Il y a tellement pile bagay pour nous parler that m'pas cap faire yon sitting, en seule fois. So, nous pourrons faire plusieurs petits parler jusqu'à ce que nous comprenions. We will have many little talks until we get it. But I want to let you know that God's eyes are on you. Dieu l'Éternel sous avec sous moi and on me. And the reason why is God wants his people back. L'Éternel voulait peuple retourner à lui. And we need to go back to Yahweh. We need to go, nous besoin retourner joindre Yahweh parce que l'Éternel besoin bénir, lui besoin bénir. God wants to bless me and you. And so we need to go back to God and recognize who we are. Nous besoin retourner à l'Éternel pour nous être qui est nous et que, nous t'es des enfants prodigues. We were the prodigal sons. And daughters, des fils et des filles prodigues. So nous besoin retourner joindre papa nous. We need to go back to our father and he is waiting with open arms. L'Éternel attend nous avec bras ouverts. So par contre là qui soyez, I don't know and what you are
end right now, but if you feel that you are in a pig's pen, si vous senti ou l'on trou cochon, même avec l'enfant prodigue, just like the prodigal son, you feel like you're in a pig's pen, it's time to say, I quit. C'est l'heure pour moi avec vous dire, nous quitter ça, nous retourner joindre papa nous. It's time that we say that we are going back to our Father, and our Father is waiting with a beautiful robe and ready to make a feast. Et papa nous prêt pour lui faire un gros fête pour nous, l'attendre nous avec un rad royauté et pour lui recevoir nous avec des bras ouverts. Et ça seulement livré pour nous reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. The only thing that God is waiting for you and me to acknowledge is that he is God. So he is about to bless Haiti. L'Éternel pour le bénir Haïti. Après catastrophe qui pour le fait là, after the disaster that is about to happen, God is about to bless Haiti tremendously. L'Éternel pour le bénir Haïti, l'on gens extraordinaire. And the reason why he will bless Haiti so much, raison que le pour le bénir Haïti si tellement, c'est pour gloire li capable éclater. It's for his glory. It's for everyone around the world to recognize that there is a God. C'est pour tout le monde, le monde capable reconnaître que gen bon Dieu, and that he is able, et que li capable, et li poil prend moun qui plus bas, le monde là, tout moun kap méprisé Haïti, a même propre moun ni ap méprisé. He's going to take the nation that they call the poorest nation, that everyone is, has castrated or say, we don't want anything to do with, even its own, some of its own don't want anything to do with Haiti. Well, that's what God is about to do, and take the reject and turn it into something awesome, something that you can't even imagine, that beautiful. Bon Dieu pour prendre ça yo rejeté, ça yo les shit hole, and li pour prendre, li pour faire tourner un bagage extraordinaire. So, are you ready? Est-ce que nous prêts? Nous pourrons entamer pour quelques minutes in this journey. We are going to go on to this little journey about, we're going to map the Israelites' passage to Haiti. Nous pourrons mapper route Israëlite yo pour Haïti. Comment, because en pile nous attendons, Haïtien c'est Israélite, Haïtien c'est hébreu. Comment ça fait gagne moun qui relè jodi qui dit quoi ça tête yo pas droite. A lot of people are going, what? Israelites in Haiti, what are you talking about? You must have lost a few scruples. Well, let's go do it. All right, wonderful. Are you ready? All right, we are going to start in AD 70. Nous allons commencer là après la mort de Jésus, 70. So, les nous tendem dit AD, n'a connaissé après la mort de Jésus, okay? So I will use AD, in English AD, and French AD, so pour nous capable comprendre ça me dit par là. Excusez-moi pour créole moins, c'est parce que presque toute étude moi c'est en anglais, so I'm trying, m'a essayer, so please prends petit patience avec moi, okay? Merci. Okay, we are starting in AD 70. N'a commencé l'an AD 70. Qui ça qui t'est fait l'an AD 70? What happened in AD 70? Well, the Roman Empire was in charge. Eh bien, nous connaissons les, Empire romain était en charge. Et it led up God the statue Daniel la lan Bible. When we are looking at the statue of, Nebuchadnezzar, statue Nebuchadnezzar que Daniel t'a interprété, that Daniel interpreted, we are in the leg portion of that statue. Nous l'en portion en jambe l'en statue. So, parce que c'était Empire romain. Okay? So, nous connaissons que Rome était en charge. We know that Rome was in charge. And what happened in AD 70?
you know, after Jesus left, okay, Jésus était déjà quitté pour le remonter by papa al joindre papa dans ciel là, and l'était by on warning, te gon prophétie sur Jérusalem qui t'a pas le fait. There was a prophecy on Jerusalem, and so the date wind up ending in AD 70. So what happened then is the temple was burnt. Okay? Nous réaliser que temple te boulé, Romain boulé temple bon Dieu. Et qu'on y a un pile juif découragé. A lot of the Jews were discouraged. So what did they do? They started fleeing because they were scared. Un pile hébreu yo couri so parce que yo te peur. So qu'on y a un pile yo they migrated to Europe and Africa. Yo côté yo c'est quand kou l'on lage on bagay puis ravet courir tout côté. That's what c'est ça que passé juif yo. C'est bon nan tombe et puis yo tout courir y aller en paquet de côté, but yon côté yo te couri en pile yo couri c'était en Afrique. So it's just like you drop the bomb and then you know they scattered everywhere. Just imagine, you know, they ran everywhere because, you know, the Romans were after them. And so one of the places that they migrated to was Africa and Europe. So I'm gonna show you the first map of migration. Okay, be a little patient. Kevin is gonna help me here. Okay. The first map of migration. And it's going to be, okay, I'm sharing my screen with you. I'll montrer nous screen moi. So, nous capable right here. Si nous que you know, nous si nous screen nan pas connaît si nous capable you know, my cursor. Can you see it? Mais nous que you know, mais you know, yo couri, yo rentré you know, en Afrique, yo couri en Afrique, y aller en Europe, se nous que mais en Espagne, you know, gen qui couri, nous route là qui allait li couri, yo couri en Espagne, yo rentré en Afrique, y aller tout côté yo capable joindre. Mais en pile yo t'allé en n'a pas pick Spain ou bien Espagne. So, Konya, what happens in Spain? Nous connaissons que Espagne te gon monarch. Spain had a monarchy, okay? And there was the Inquisition period from the Catholic Church also. So, the, you know, there was, you know, te gagné Inquisition période de l'Église catholique. Et qu'on y a, you know, juif yo, tout côté yo passé yo toujours prospéré. Wherever, you know, the Hebrews went, they were always prosperous. So they, you know, they became, you know, well-to-do citizens of Spain. You know, yo te vin a fait bel bagay, you know, en Espagne. So qu'on y a, yo besoin pour yo tout te converti le catholique. So they wanted all of them to be converted to Catholicism. And so a lot of them did, but a lot of them refused to get converted. Yo pat vle converti pou yo te vin catholique. So, under King Ferdinand II and Isabella and Queen Isabella, okay, en bas reine Isabelle avec roi Ferdinand, yo vin fait ça yo relé Alhambra Decree. Okay, the Alhambra Decree. Qui ça Alhambra Decree te dit? Li dit comme ça, c'est soit nous convertis en catholique ou bien nous quitter pays. The Alhambra Decree said, okay, it's either you get converted to Catholicism or you leave the country. The Alhambra Decree was issued on March 31, 1492.
nous connaissons que Alhambra, décret Alhambra, eh bien, il a fait décret à 31 mars 1492. Et il a bay juif yo 4 mois pour yo converti catholique ou bien pour yo quitter pays. And they were given 4 months to either get converted to Catholicism or leave Spain. And so a lot of them started finding where they needed to go. A lot of them started running everywhere again. En pilan yo commencé à courir côté pour yo aller, yo quitté toute propriété cause yo pas capable prendre quelle propriété tout l'argent yo te gagné, yo pas capable kembe l'argent yo. So yo te obligé courir. And so a lot of their monies, they couldn't leave with it, so they had to leave it. So as they were running, one of the places that they ran to was Portugal. Yon nan kote yo te kouri ale, c'était, Portugais, okay? Yo te ale Portugal. So during, that year when they went, so we are looking at July 31st, 1492. Nap gade konya yo te gen 4 mois, and we look, nou gade c'était, 31 juillet 1492. Go lot bagay ki fet en 1492. There's something else that happened in 1492. Do you remember what that was? That was Christopher Columbus left to explore the New World. Christophe Colomb li soti en Espagne pour aller explorer le Nouveau Monde. And let me tell you something. Tem di nou an bagay. Christophe Colomb te supposé quitter, à peu près fin juillet, tout 31 juillet, 1492. Christopher Columbus was supposed to leave around the same time, but history says that he left on August 3rd, 1492. L'histoire dit nous que Christophe Colomb pas quitté exactement 31 juillet, mais il était quitté le 3 août 1492. Et bien, puis l'historien qui dit raison de quitter 3 août 1492 là, c'est parce que tu gagné en fait juif qui était dans zone ça sur pas de quitter. So yo dit que Christophe Colomb te sa yorele en marrones. So what they said was Christopher Columbus did not leave at the end of July for his excursion. He left on the 3rd of August. It's because there was a Jewish holiday. He didn't want to leave. And a lot of historians say that Christopher Columbus was really a Marrone Jew. What is a Marrones? What is that? Qui ça ça y est? Eh bien, Marronais ça y est, c'était juif qui dit yo converti en catholique, mais en réalité, il a pratiqué belief yo, croyance yo, en bachal. The Marrones, what they were, they got converted to Catholicism, but they were really practicing, their faith, behind closed doors. So they said that, and later on, maybe I can come back with some of my research on what really proved Christopher Columbus to be that. We won't cover that tonight. Et peut-être plus tard, on l'autre jour m'a montré nous qui ça, plus évidence, de Christophe Colomb qui était en juif et qui t'a cherché côté pour aider juif yo al cacher. Et ça c'est on l'autre là n'a parlé sous ça. All right. So next. En pile juif converti comme te dit, but en pile te couri yo parti yo parti yo prend bateau, yal tout côté, yo parti yal Brésil, yal en Inde, yal en Afrique, yal Portugal. A lot of the Jews, they became refugees. They went to India, they went to Brazil, they went to Africa, they went to Portugal.
Now, as they migrated to Portugal, pendant y a immigré Portugal, there was King John II. Eh bien, nous te gagné roi Jean le II qui te dit ok nous met vini ma ban nou asylum. You know, roi Jean II te dit ok nous met vini you know en Portugal et puis ma ban nou you know, asile politique, ok? Asile politique, mais c'est pour nous payer. Quand il y a un pile juif yo te d'accord payer 600 you know l'argent le ça. A lot of the Jews accepted to pay. You know, around that time some of them paid like 600 of the money at that time. But what they found out was the asylum was temporary. Sa yo jwen se yo bayo asile, mais asile lan te temporaire. So après 8 mois, you know, gouvernement portugais a dit nous pas gen asile encore et puis yo vini pour yo faire tout juif yo tourner esclave. At the end of 8 months, the Portuguese government says, okay, you know what? I no longer give you guys asylum, you know, and wanted to enslave a lot of the Jews in the country. So unless they left. So a lot of the Jews, they started running again. En pilan juif yo commencé courir encore pour yo sauver. Et just before that, what happened is King, you know, the king took some historians said more, some less, but about 2,000 children. Li prend à peu près 2,000, you know, ti hébreu yo, li voye yo long il yore le Sao Tome and Principe, qui lan Côte d'Afrique lan. You know, a lot of some people said about 2,000, others said a little bit, you know, less, but they took, you know, about 2,000 of the Hebrew children and sent them to Sao Tome and Principe, which is, you know, 2 little islands off the coast of Africa. And so we will go over that map in a few minutes. Nous pourrons passer sous map ça tout à l'heure. Mais, qu'on y a, gon bagay, you know, qui fait en 1493, c'est là ça, you know, Jean le II, li déporté un paquet ti moun juif yo avec juif yo dans Sao Tome qui il dans Afrique là. On va le montrer nous slide ça, OK? Right here. Si nous el plus grand ligne, OK, qui courir. Can you see my cursor? OK. So si nous garder mes Portugal là, qu'on y a so plus fort là yo passer, you know, inland ou n'importe côté yo aller, mais là nous garder nous ouais que Sao Tome là avec Principe qui sous côte d'Afrique là et c'est là li te voye yo. So qu'on y a en pilan juif yo qui te rentré en Afrique cause nous ouais Jean li très close en pilan yo talent Afrique nord. A lot of the you know, Hebrews went to North Africa, and this is Portugal right here sending you know, some of the Jews, because Sao Tome and Principe is for the Portuguese government. You know, that's who it was for. So nous ouais que Sao Tome avec Principe c'était pour Portugais yo teye. So that's what happened. Now, King John II dies in 1494. Qui sa qui passe qu'on y a? Roi Jean II mourit en 1494. So what happens? Manuel I, the new king of Portugal, decrees that all Jews are free now. Qu'on y a gen un nouveau roi qui prend en 1494 qui est Emmanuel le premier. C'est nouveau roi portugais en Portugal. Qu'on y a, li fait un décret que tout juif yo ok, yo met traité, Portugal pas de problème. Now, so juif yo content
pour ça que il y a un pile qui te get en parti rentrant back en Afrique parce que nous connaissons comme te dit en AD 70 là un pile juif te get en Afrique et yo te fait yo te get en you know établi tête yo établi royaume yo en pile côté l'Afrique là. Like I told you before 80 70 a lot of the you know, Hebrews, they fled. A lot of the Jews fled and went into Africa already. And a lot of them were established there, you know, there. So now a lot of the, you know, Hebrews that were in Spain came back to Africa, okay, and went in. So in 1497, so right now the Jews says, okay, Manuel says you can stay. What happens? 1497, ça passé en 1497. Konya, under pressure from the Catholic Church and Spain, due to the marriage of King Manuel and Princess Isabella, the daughter of Queen Isabella and King Ferdinand of Spain. So now there's a marriage between the two countries. Qui ça passé Konya? Portugal, commencer à prendre pression l'emmène ni l'église catholique, OK, parce que il pas persécuté juif yo, ni reine Isabelle avec roi Ferdinand parce que petit yo marié avec roi Manuel Ier. So qu'on y a un mariage en deux pays yo, qu'on y a reine Isabelle avec roi Ferdinand dit, eh bien, pour expulser juif yo, pour parce que ou marier l'enfant mi en konya, c'est pour faire ça nous voulons faire avec l'église catholique, persécution rentrer l'an derrière hébreu encore. Now the Hebrews are under persecution again. And so King Manuel had no choice. So guess what? Spain declares that all Jews must be converted to Catholicism or leave the country without any of their children. Qui ça wa Manuel dit qu'on y a? Libre fait un décret, c'est tout juif supposé converti dans l'église catholique ou bien et pour bay pays but ou pas capable prendre un ken lan petit tout et pour quitter ti moun yo derrière. Guess what? En pile juif yo courir avec un pile yo get sauvé avec famille yo, but un pile yo quitte ti moun yo devrait y aller. A lot of them got you know, they left without their children and some of them already escaped. So they you know, they left and a lot of them again got deported by King Manuel to Sao Tome again. Un pile yo voye yo lan Sao Tome encore. Okay, I'm souhaite que na suive. I hope that you are following. Now, something interesting is happening. Remember, Christopher Columbus left in 1492. Songez que Christophe Colomb quittait en 1492. Et pendant Christophe Colomb quittait ça, songez yon nan pays la leo ce qui côté Haïti. Remember, we're not the countries that, you know, besides all the countries, but one of the countries that he went to was Haiti. And what did he call Haiti? He called Haiti Pearl of the Islands. Li rele Haïti Perle des Antilles. Pour qui ça? Parce que Haïti était plein richesse. Why? Because Haiti was full of wealth and riches, and a lot of gold, a lot of precious things. And so when Christopher Columbus went back to Spain, you know, let Christophe Colomb retourner en Espagne. Remember, one of the things they did, they enslaved the Indians, the Arawak Indians that were on the island. So j'ai que, you know, Panyol yo te fait un pile Indien yo tourne esclave, and we know what happened to the Indian slaves. They died off because they weren't used to all this hard work that they were making them do. Songez ça te passe Indien yo, plus fort Indien yo mouri parce que yo pas habitué avec bon travail forcé ça yo y a ba yo fait. But what happened? Queen Isabella